Hi friends, welcome to Iace. Sbi Trishul for SBI Clerk and PO, and this is SBI set number 7 with the different topics. ఈ రోజు చూస్తున్న ఫస్ట్ టాపిక్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. ఇంతకుముందు సెట్ 6లో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చేసినప్పుడు మనం పారాగ్రాఫ్ చదవకుండా క్వశ్చన్ నుంచి ట్రై చేసాం. అది మోడల్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకున్నాక పారాగ్రాఫ్ మొత్తం చదివి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? ఎస్, ఇది సెకండ్ మోడల్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ రేటెడ్ మోస్ట్ క్రూషియల్ ఇన్ అగ్రో బేస్డ్ ఎకానమీ. అగ్రో బేస్డ్ ఎకానమీలో ఏది చాలా క్రూషియల్ అని అన్నాడు. దీనికి ఆన్సర్ మనకి ఎస్ దొరికే అవకాశం ఉందనుకున్నాను. ఎక్కడుందంటే బట్ ల్యాండ్ అండ్ లేబర్ వర్ మోర్ క్రిటికల్ ఆర్ క్రూషియల్ అన్నాడు. ల్యాండ్ అండ్ లేబర్ అంటే 1 and 2 ఆన్సర్ దొరికేసింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. నా ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెక్ చేద్దామా? హౌ డిడ్ సర్వీస్ ఎకానమీ ఎవాల్వ్ ఇంటూ గ్లోబల్ ఎకానమీ. సర్వీస్ ఎకానమీ గ్లోబల్ ఎకానమీగా ఎలా ఎవాల్వ్ అయిందన్నాడు. క్వశ్చన్ మనం దిస్ ఎవాల్వ్డ్ ఇంటూ గ్లోబల్ ఎకానమీ అన్నాడు. ఇది కూడా మనకి ఫస్ట్ మోడల్ లాగే వర్కౌట్ అయ్యేలా ఉంది నాన్న. ఒకసారి చూద్దాం. దిస్ ఎవాల్వ్డ్ ఇంటూ గ్లోబల్ ఎకానమీ అన్నాడు కాబట్టి దానికి ముందు వాక్యం మనం చదివితే ఎలా ఎవాల్వ్ అయిందో చెప్దాం. కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లు ఏంటి? ద వెల్త్ గెయిన్డ్ త్రూ సర్వీస్ exceeded the gain through manufacturer. The services started flowing across borders. The labor started no. The trade for services. చూద్దాం ఏమన్నాడు చూద్దాం. కమాన్. With the service economy, the wealth created by services exceeded the wealth created through manufacturing. Manufacturing వల్ల వచ్చిన వెల్త్ కన్నా సర్వీసెస్ వెల్త్ ఎక్కువైంది అన్నాడు. ఓకే, హియర్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ సౌండ్ బిజినెస్ గేవ్ హిమ్ యాక్సెస్ టు అడిషనల్ క్యాపిటల్. ఎప్పుడైతే వెల్త్ పెరిగిందో అడిషనల్ క్యాపిటల్ కూడా పెరిగింది. దిస్ ఎవాల్వ్డ్ ఇంటూ ఏ గ్లోబల్ ఎకానమీ వేర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వర్ ట్రేడెడ్ అక్రాస్ ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్స్. ఎస్, విత్ లిటిల్ రిస్ట్రిక్షన్. సో దాట్ మనం ఇక్కడ దేని తీసుకోవచ్చు అంటే ద ట్రేడ్ ఫర్ సర్వీసెస్ అండ్ గూడ్స్ అన్నాడు. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వర్ ట్రేడెడ్ అక్రాస్ ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్స్. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ ఆప్షన్ డి. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్. Question number 3. Which of the following best describes the phrase critical mass as used in the passage? Critical mass. చదివేద్దాం మొత్తం. క్రిటికల్ మాస్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి. విచ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ బై ద ఇన్వెస్టర్స్ ఎట్ ప్రెజెంట్. ఇప్పుడు ఏ కంపెనీస్ కోరుకుంటున్నారు? వాట్ ఇంపాక్ట్ అన్ ఎకానమీ హ్యాస్ బీన్ ఎన్విసేజ్డ్ గోయింగ్ టు రైజ్ ఇన్ నెట్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ వచ్చింది? విచ్ ట్రెండ్ కెన్ బూస్ట్ క్యాపిటల్ గ్రోత్. ఏది క్యాపిటల్ గ్రోత్ని బూస్ట్ చేస్తుంది? బర్గోనింగ్ అనే పదానికి ఆపోజిట్ కావాలట. బర్గోనింగ్ డెవలపింగ్, అపోజిట్ కావాలి. గ్రోయింగ్ అని అర్థము, అపోజిట్. మేబీ డిప్పింగ్. చూద్దాం. ఎస్, ఒకసారి మళ్ళా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నుంచి ఆన్సర్ చేయడం కోసం ముందుకెళ్తున్నానమ్మా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓవర్ ద లాస్ట్ 3 centuries the world economy has evolved from a predominantly agriculture based system to a digital economic system. The earlier economies were mainly agrarian. పూర్వం అయితే ఎకానమీ అంతా అగ్రికల్చర్ అయి ఉండేది. ఇన్ దిస్ ఎరా క్యాపిటల్ డిడ్ ప్లే ఏ రోల్ as did technological innovations such as the plough, the steamboat or the train, but land and labor were more crucial. That is first paragraph.
and the first question is over. That is land. That is what we are calling land and labor. Now the next question. How did service economy? Now inka chadukundam randi. With the service economy, the wealth created by services exceeded the wealth created through manufacturing. Here the ability of the service provider to establish a sound business gave him access to additional capital. This evolved into a global economy where goods and services were traded across international borders with little restriction. In this period, capital started flowing across borders on a large scale for the first time. The last 5 years have seen the advent of the digital economy where technology is becoming the driving force. With information being the driver of value and wealth creation, information technology is becoming the key to success in a growing number of industries. In the digital economy, the power of innovation and ideas have gained the upper hand over direct access to capital. The Indian economy is in a unique position in terms of its economic evolution. While manufacturing and service industries in India cannot freely access capital, the new breed of ID-based industries have access to venture capital and private equity. The country's potential in this emerging sector has opened the doors to capital inflows that are still not available to traditional industries. There are two key trends which will boost the democratization of capital, either directly as funding source or indirectly. More effective capital market routes, especially for information-based and software companies. This is already happening rapidly. A market that was supposed to be stagnating with no public offering from the manufacturing sector in the first quarter of the fiscal year may see as many as 20 to 25 new software issues this year. Numerous internet and e-commerce companies are tapping funds through the capital market for the financial intermediaries as well as for the investing public. .com or info initial public offerings are fast becoming attractive investment alternatives to traditional manufacturing or financial sector offers. With more effective capital markets for high potential IT stocks, critical mass, which in the industrial economy was primary in ensuring as companies' ability to raise capital. This one already మనం ఆన్సర్ చేస్తున్నామండి. This one already we answered. And now I am going to the next question. What is critical mass? Which in the industrial economy was primary in ensuring as companies' ability to raise capital. The ability of an organization to raise funds, that is the answer. This one is the answer. Now the next question. So critical mass ane answer dorikindi. The public offer of which type of companies are preferred by the investors at present? This underlines the manner in which a burgeoning digital economy has led to a redeployment of capital from a concentrated segment to the smaller knowledge entrepreneur. A great number of venture capitalists are actively seeking to fund budding knowledge entrepreneurs. Along with the rise in new entrepreneurs, one has seen the emergence of new breed of venture capitalists who recognize the potential that resides in these ideas. The emergence and strengthening of the virtual economy necessitates source of funds at the ideation stage where business plans may still be at the infancy stage and potential not clearly identified. This need is being fulfilled by the incubator funds or the angel investors who handhold internet startups under the run for tech ventures till the stage at which they can attract bigger investors. Instead of looking high risk but big ventures, the genre of venture capital are looking at investments in companies which have the potential of excellent valuation in the future.
on the strength of their ideas. వారి ఐడియాస్తో ఏవైతే ఫ్యూచర్లో మంచిగా డెవలప్ అవుతాయో వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికే ఎక్కువ మంది ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారయ్యా, ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ కంపెనీస్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ సెకండ్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ బి. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. What impact on economy has been envisaged? Fifth question. Owing to rise in net enterprise. Virtual economy has stated, no, the funding of unplanned projects, no, the economic planning will no more be. The venture capitalists have started financing the projects even at the planning stage. Last paragraph lo ichcharu. Inka prarambham kaakamunde they are trying for that. Now the next question. Which trend can boost capital growth in the modern era? Ee modern era lo edi ekkuva boost chestundi ani adugutunnadu. ఏ ట్రెండ్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేదు, ల్యాండ్ అండ్ లేబర్ కాదు. ఎస్, ప్రమోటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్. ఈ రోజుల్లో ఫండింగ్ అంతా ఇక్కడే ఉంది. విచ్ ట్రెండ్ కెన్ బూస్ట్ క్యాపిటల్ గ్రోత్ ఇన్ ద మోడర్న్ ఎరా? దట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బర్గోనింగ్ అనే పదం మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ డెవలపింగ్ అనే అర్థం వస్తుంది. బర్గోనింగ్ డిజిటల్ ఎకానమీ అన్నాడు, దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ కావాలి. ద ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిప్పింగ్. నౌ దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ అస్ కాలమ్స్. ఏ విధంగా అయితే సెట్ 6లో చేసామో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా మనం ప్రయత్నిద్దాం. అనగా ముందుగా మనం ఏం చెక్ చేయాలి? ఆప్షన్ నుంచి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది మిత్రమా. ఆప్షన్ నుంచి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. ఏందయ్యా ఆప్షన్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఏం కనపడుతోంది? బిఈ కనపడుతోంది. వైల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కెన్ cater to such needs, the capacity that it offers simply cannot match that of the railways. బిఈ సూటబుల్ అయినప్పుడు సిడి ఆ సిఎఫ్ చెక్ చేద్దాం రండి. బిఈ సూటబుల్ అయింది కాబట్టి ఐదర్ సిడి ఆర్ సిఎఫ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ డైవర్టింగ్ ప్యాసింజర్స్ ఫ్రమ్ రోడ్ అండ్ ఎయిర్, సితో ఎఫ్ సూటబుల్ అయింది మిత్రమా. బితో ఈ, సితో ఎఫ్ సూటబుల్ అయినప్పుడు we can go with AD also. India is a vast country and the need to travel faster has become a necessity. So AD is suitable, BE is suitable, CF also suitable, my dear friends. Option B. Now the next question. Check AE check cheyandi. Chatbots, automation and smart devices together with massive data can improve. AE అని ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సి ఒకటే ఇచ్చాడు, సితో ఏముందో చూద్దండి. AI reduces errors, increasing the chances of accuracy and level of precision. So that ఇక్కడ ఎఫ్ ఉన్నట్టుగా భావిస్తే ఏఈ సిఎఫ్ అనేటువంటిది సూటబుల్ అయింది మిత్రమా. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ వన్ మోర్ టైమ్. చాట్ బోర్డ్స్, ఆటోమేషన్ అండ్ స్మార్ట్ డివైసెస్ టుగెదర్ with massive data. AE correct. CF, AI reduces errors, increasing the chances of accuracy and level of precision. That is CF, AE, CF. Now the next question, my dear friends. Again BD undi, CE, AF. BD check cheddam randi. The government called the plan dangerous, unconstitutional and liable to spin out of control. BD suitable అయినప్పుడు CE చెక్ చేద్దాం రండి. CE మాత్రమే కాదు, CF కూడా చెక్ చేయొచ్చు. The opposition parties will always exploit government problems to their own advantage. BD తో
బీడీతో సిఎఫ్ సూటబుల్ అయింది మిత్రమా. దట్ ఈజ్ సిఎఫ్ అండ్ బీడీ. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బిఫోర్ యూ. ట్రై చేయండి. ముందుగా ఏఈ చెక్ చేయండి, ఏఈతో పాటుగా బీడీ కూడా చెక్ చేయండి. Economic growth itself can increase the demand for child labor as well as reducing the supply. A తో D ఉన్నప్పుడు B తో F చెక్ చేయండి. Smoke damage in the lungs can lead to serious long-term lung diseases. B తో F కూడా suitable అయింది. AD BF అయినప్పుడు CE కూడా చెక్ చేయండి. Smoking can also increase the risk of lung infections such as pneumonia. So that AD is suitable, BF is suitable, CE also suitable. That is option B. లెఫ్టినెంట్ అనే పదం తప్పు వచ్చిందయ్యా. లెఫ్టినెంట్ అనే పదంలో ఎఫ్ ఉండదండి, LIEU. సో దట్ T, దట్ ఈజ్ లెఫ్టినెంట్లో ఉండే స్పెల్లింగ్ అయ్యా. సో దట్ ఆప్షన్ ఏ. లెఫ్టినెంట్ అనే పదంలో ఎఫ్ అనే పదం ఉండదు, కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్లో మాత్రము ఎఫ్ని ప్రొనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సెకండ్ వన్, పర్పస్ కరెక్ట్, స్టిమ్యులేట్ కరెక్ట్. పెర్సీవరెన్స్ అనే పదాన్ని చూసుకున్నప్పుడు PERSEVERANCE. Perseverance. The purpose of the letter is not to give information as to the past, but to stimulate its readers to perseverance by giving fresh teaching. A punctuality, a continuous hard work is called perseverance. PERSEVERANCE. అక్కడ ఎర్రర్ కనపడుతోంది మిత్రమా. Now the next question. Separated correct, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కరెక్ట్. మిత్రమా, నేను స్టేట్మెంట్ చదవడం లేదు, గమనించండి. బోల్డ్ లెటర్లో ఉన్న పదాలను మాత్రమే చూస్తున్నాను. సెపరేటెడ్ కరెక్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కరెక్ట్, వెస్టెడ్ కరెక్ట్. బట్ పర్సనల్ అనే పదం వచ్చినప్పుడు NNEL రావాలయ్యా. దట్ ఈజ్ PERSO. మరొక పర్సనల్ ఉంది, వ్యక్తిగతమైన, PERSONAL. ఐదర్ NNEL మీన్స్ పీపుల్, పర్సనల్ మీన్స్ వ్యక్తిగతమైన. ఎర్రర్ ఎక్కడుందయ్యా అంటే డీలో కనిపిస్తోంది. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫండమెంటల్ కరెక్ట్, determining correct, unauspicious correct, office correct. AUS PICIOUS correct, office correct. All are correct అండి. ఒక్కసారి చదవాలి. Bagua map is a fundamental tool of Feng Shui used in determining the auspicious or positive energy areas and unauspicious the negative energy areas of your home or office. There is no error, all correct. Wow, story బాగుందయ్యా. పెద్ద తలపోటు. ఇప్పుడు ఏంటంటే పీపుల్ ఇన్ ఏ బిహార్ విలేజ్ కరెక్ట్, took a man's corpse to the bank to withdraw money from his account for his funeral. It's అనాలా, హిజ్ అనాలా అంటే హిజ్ అనే అనాలి. ఒకవేళ నువ్వు అక్కడ ఫ్రమ్ ఇట్స్ అకౌంట్, కాప్స్కి అకౌంట్ ఉండదు, అతనికే అకౌంట్ ఉంది. అతని యొక్క ఫ్యూనరల్ కాబట్టి దాని యొక్క ఫ్యూనరల్ కాదు, అతని యొక్క ఫ్యూనరల్. సో దట్ యు కెన్ గో విత్ హిజ్ ఫ్యూనరల్, నాట్ ఇట్స్ ఫ్యూనరల్. డీలో ఎర్రర్ ఉంది మిత్రమా.
Union Health Secretary wrote to Maharashtra urging them to take steps to curb the spike in Union Health Secretary Maharashtra కిందకు రాస్తాడండి. మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ రాస్తాడు కానీ యూనియన్ హెల్త్ సెక్రటరీ wrote to Maharashtra కాదయ్యా. Union Health Secretary wrote to Maharashtra government urging them. Union Health Secretary wrote to Maharashtra officials urging them to take steps to curb the spike in COVID-19 cases. So that option A లో ఎర్రర్ ఉంది. మహారాష్ట్రకి లెటర్ రాయలేదమ్మా, మహారాష్ట్ర అఫీషియల్స్కి లెటర్ రాశాడు. Today I picked up a few things కాదు నాన్న, a few things. Today I picked up a few things at the stores and then I picked up my child at school. So few thing is singular అయ్యా. ఏ few వచ్చినప్పుడు plural రావాలి మిత్రమా. So that the answer is a few things. With the announcement that India has approved 2 COVID-19 vaccines for emergency use, we may be. This is not final, finally. You know that helping verb plus adverb plus main verb. May final be seeing కాదు మిత్రమా, may finally be seeing some light at the end of the pandemic tunnel. One more time. With the announcement that India has approved 2 COVID-19 vaccines for emergency use, we may finally be seeing some light at the end of the pandemic tunnel. That is finally C లో error ఉంది మిత్రమా. Now, rearrangement. As many as 3227 new COVID-19 cases were reported in the capital in the past 24 hours. Taking the total number of cases to, reported in the capital CB, taking the total number of cases CBD to 2,76,325. According to a health bulletin released by the Delhi government, we can go with B. ఒకసారి మళ్ళా చదువుతున్నాను చూడండి. రిపోర్టెడ్ అనే ఒక టైల్ చూసినప్పుడు ఇన్ ద క్యాపిటల్ అనే హెడ్ సూటబుల్ అయింది. Taking the total number of cases to so and so according to a health bulletin. According to a health bulletin, head and tail లో సూటబుల్ అయిందయ్యా. ఈతో ట్రై చేశాను, ఆప్షన్ ఇచ్చాడు కదా అని ఈ సూటబుల్ అవ్వలేదు. ఇమీడియట్గా సితో ట్రై చేశాను, సితో సూటబుల్ అయింది. ఇది నేను చేయడానికి ఎంచుకున్న మార్గం ఏంటంటే ఆప్షన్తో పోయాం. ఆప్షన్తో వెళ్ళినప్పుడు అబ్సల్యూట్లీ రైట్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ CBDA. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ చేసినప్పుడు కూడా ఆప్షన్ చెక్ చేయండి, ఆప్షన్తో ట్రై చేయండి. సో ఏతో అవుతుందేమో చూద్దాం. ద ఢిల్లీ హైకోర్ట్ allowed the CBI and ED's appeal for an early hearing on its leave to appeal against the 2G case verdict acquitting former telecom minister A. Raja and others. సరిపోయింది, మొదలే సరిపోయింది. ABDEC ఫస్ట్ వన్ చెక్ చేశానమ్మా. The Delhi High Court allowed the CBI and ED's appeal for an early hearing on its leave to appeal against the 2G case verdict acquitting former telecom minister A. Raja and others. So that the answer is ABDEC. So please go with the option.
Please go with the option C, protests and social boycott of political leaders, which will include an indefinite rail roko. No. D to start చేద్దాం. Farmer outfits announced that they would నన్న ఆప్షన్ బి అయినటువంటి సిబిడిఏ నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు కాబట్టి నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ డిఈ. Farmer outfits announced that they would intensify their agitation from October 1. DEA, which will include an indefinite rail roko protest and the social boycott of political leaders. Now C is suitable. Simple. మనం ఎటువంటి పెయిన్ తీసుకోవడం లేదు, జస్ట్ మనం చేస్తున్న పని ఆప్షన్ చెక్ చేయడం మాత్రమే. ఎటువంటి పెయిన్ తీసుకోకండి, ఆప్షన్ చెక్ చేయండి. ఆప్షన్ ఏ, Maharashtra governor issued a notification that forest dwelling families to will ACB ledamma, forest dwelling families to will CB ledamma, build houses in the D to ledu. B, Maharashtra government issued a notification that will enable tribal and other traditional forest dwelling families. A, B, C, that is no rearrangement required. సో ఏతో ఏసీబీ అవ్వలేదు, సిబి అవ్వలేదు, డితో స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, బితో స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. దెన్ ఐ చెక్డ్ ఏబిసిడిఈ, ఏబిసిడిఈ సూటబుల్ అయింది. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఆప్షన్ ఈ. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్నటువంటివి ఏమిటో మీకు తెలుసు. దట్ ఈస్ ఇడియమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. వాడు వుడ్స్ అడవులలోకి తప్పించుకెళ్ళిపోయాడు, ఇప్పుడు ఇంకా దొరకడు అని అనుకుంటాం కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ ఎ వైల్డ్ గూస్ చేస్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపాసిబుల్. ఎ dime a dozen, common. Beat around the bush, saying something indirectly. A wild goose chase, which is impossible. Better late than never. నీకు అందులోనే అర్థం ఉంది. ఏమీ చేయకపోవడం కన్నా లేట్ అయినా చేయొచ్చు. క్వాలిటీ డే, ఈ డే బిజినెస్ అయిపోయింది. క్వాలిటీ డే, ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ ఓవర్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వైల్డ్ గూస్ చేస్ టు సెర్చ్ హిమ్, అతన్ని వెతకడంలో. Now the next one. Yes, break the law, violation, break the rules, violation, dismiss an offer, ఒక ఆఫర్ లేకుండా చేయడము, draw a conclusion, conclusion రావడం. If the government wants to balance the budget, budget ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే it has to raise taxes. Break the law, break the rules, both are same. Violation, dismiss an offer, ఇచ్చిన ఆఫర్ ని డిస్మిస్ చేయడము, డ్రా ఏ కన్క్లూజన్ గోయింగ్ టు ద ఎండ్, దట్ ఈస్ కన్క్లూడింగ్ పార్ట్. సో గవర్నమెంట్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అని అనుకున్నట్లయితే, బడ్జెట్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ట్యాక్సెస్ ని రైజ్ చేయాలి. ఫ్రీ టైమ్ మస్ట్ బి అలోకేటెడ్. నో, మస్ట్ బి అలోకేటెడ్ ఫర్ ద సర్జరీ. సర్జరీ కోసం ఎంత టైం ఇవ్వాలయ్యా? యాంపల్ టైం. ఎంత సఫిషియంట్ టైం ఇవ్వాలి? యాంపల్ టైం ఇవ్వాలమ్మా. మస్ట్ బి అలోకేటెడ్ ఫర్ ద సర్జరీ. ఎంత సమయం అవసరమో అంత సమయాన్ని ఇవ్వాలి. అది ఫ్రీ టైమో, వేస్ట్ టైమ్, స్పేర్ టైం కాదు. యాంపల్ టైం, దట్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టైం. This river valley was evidently formed by the collapse of a large cave system, creating over 23 acres of unique topographical features. ఇక్కడ బీకి డీకి సూటబుల్ అవుతుంది. మళ్ళా ద రివర్ వ్యాలీ వాజ్ ఎవిడెంట్లీ ఫార్మ్డ్, కరెక్ట్, by the collapse of a large cave system, creating over 23 acres of
unique, so that B, D. ఆ రెండిటిలో చేంజ్ ఉందయా? DB, that is option D. Next question. The research data tend to be formulated from actuarial models and short trials in pregnant women attending antenatal. ఏ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వెళ్ళే క్లినిక్ని యాక్చురియల్ క్లినిక్ అనరండి, యాంటీనటల్ క్లినిక్ అంటారు. షార్ట్ ట్రయల్స్ కరెక్టే అది. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ B and D. We can go with B and D. One more time. The research data tend to be formulated from actuarial models నుంచి తీసుకోవాలి, and short trials in pregnant women attending ante means opposite, anti కాదు, ముందుగా ఉన్నటువంటి, before 4 అని అర్థం. ఓకే, now that is B and D. Next one. The contract of chief investors, no, the board of chief investors expected Handel to retire when his contract ended, but Handel immediately looked for another theatre. So the contract of chief investors kaadu mitrama, that is the board of chief investors when his contract ended, so that we can go with A and C. The board of chief investors expected Handel to retire when his contract ended, but Handel immediately looked for another theatre. That is interchange between A and C, option C. Training requirements correct. Who are unable to conduct correct. I explained that their training requirements automatically exclude homeschooling parents who are unable to conduct practicums in classrooms. I explained that their training requirements automatically exclude ఏముండవట, హోమ్ స్కూలింగ్ పేరెంట్స్ ఉండరు అన్నాడు. సో there is an interchange between A and C, so that we can go with option B. Yes, my dear friends, that is AC. When we see this is SBI set number 7 in Iace Trishul. ఈరోజు మనము ఆర్సీ చేసినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కనిపించాయి, కానీ ఏ ఆన్సర్స్ అయితే, ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే మనల్ని ఆన్సర్స్ అడుగుతున్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఒకసారి చదువుకోవడం ద్వారా ఆర్సీ చదవకుండానే దాని మీద మనకు ఒక అవగాహన వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఆర్సీ చదివినట్లయితే వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్స్ ఇన్ అన్ ఈజీ వే. ఇది సెకండ్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఆర్సీలో ఏం చేసాము, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నుండి పారాగ్రాఫ్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసాం. ఇప్పుడు మరి సెకండ్ వన్లో మనం ఏం చేసాము, ఎస్, క్వశ్చన్స్ అన్నీ చదువుకున్నాక పారాగ్రాఫ్ చదివినట్లయితే ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్స్ ఈజీగానే వచ్చాయి. సో దట్ దీస్ ఆర్ ద 2 ways. మళ్ళీ మరొక సెట్లో మరొక వేతో మేము ముందుకు వస్తాం. అంటిల్ దెన్, I wish you all the best. Thank you very much.